ladies and gentlemen. Please, please welcome the winning captain of Asia Cup 2022 and fabulous Lanka. Give round of applause. Well done, guys. A great turnaround after that first match. What had you, as captain, what had you told the team? What did you do to change the mindset around and come to victory? I think after that first lose, we had a serious discussion. So we knew that we got the talent. So it's about applying during the game scenarios. So I think the players, they stood up. So each and everyone contributed. So yeah, that's it. It's the environment that we have created as a team with the coaching staff. Dasun, anyone can answer actually that how big a mass victory for Sri Lanka as a nation, and do you think for this Sri Lankan cricket this is kind of a renaissance moment, this victory? See, we always wanted to show the whole world. A couple of decades back, we had some sort of aggression in our side, and we wanted to create those moments again. I think as a unit, we are doing it fantastically well at the moment, and we just want to look forward to the World Cup as well and to keep up this momentum. And for nation, as a nation? As a nation, I think it's a great win, with all the crises happening back home. These are tough times for Sri Lankans, and we are glad, and we hope that we brought some smiles into their face. Dasun, you spoke about bringing back the brand of cricket that Sri Lanka used to play. Is this the start of that brand of cricket you spoke about? Absolutely, the players before 2-3 years, so they also played good cricket, but still the winning factor was not there. I think this will be a real good turnaround in our cricket. So I think this slot will continue for another 5-6 years. So that will be a very good sign as well. Yeah, first of all, congratulations. And what do you think about the 170 score? Enough to that winning that score? Yeah, before coming to the game, we knew that 170 will be a very good score in this wicket because with the bowling that we got, so we got as I mentioned earlier, we got that variety in our bowling lineup. So it's always tough to chase 117 in a final. I think there's a mental point as well. So I think the last 6 that Banu hit, it was something special as well. Dasun, before the Bangladesh match, Bangladesh team director Khalid Mahmood mentioned that he doesn't see any world-class bowlers in the Sri Lankan team. Did it really play any part in this success? I think there is nothing controversy there. I think we didn't mention anything bad, so it's the media who carried out the bad message to the whole cricketing world. So I didn't mention anything bad at that point. I just said I compared the two teams, Afghan and Bangladesh. That's all. So yeah, that's it. Lanka, do you rate this as your best innings? After you retired in January and coming back to Sri Lanka, playing again, what a wonderful comeback. Of course, it's a very wonderful moment and one of the best innings that I played in a very short period of time. So hoping that I could actually, play some match-winning knocks in the future as well for the Sri Lankan side. Dasun, congratulations. To whom do you want to dedicate this victory to? I think for the whole nation. So they were waiting for this so long. So especially a final. So I think we should dedicate to the whole nation. Dasun, does it feel strange that as Asian champions, we will be playing the World Cup qualifiers? How do you look at it? No, see, we played the last year qualifiers as well. So with the team that we got, it's a setup that came through from couple of 3-4 years back. So last 2 years it was really good for us. I think the momentum is there, and winning Asia Cup really helped for the going for the World Cup. So qualifiers will help as well because we play in that conditions before the main tournament happens. So it will be really good for us. Dasun, Dushmanta Chamira was obviously not available, so we had relatively inexperienced pace attack. Can you just tell us a little bit about Madusha? He bowled really well today.
not like 20 or 21 and coming through age group. He's 28 and he's playing second game. So can you just tell us about him and what you've seen that convinced you of picking him here and just his performances? From his skills, he's a matured bowler, so we knew him from the starting of his career, domestic career. So as a team, we have to always take a risk to get a reward. So I think Madhushan, so his skill always were there. So I think he got a good career ahead. So this is his second game only. He delivered today. So I'm glad that he rewarded us for the risk that we have taken. Could you tell us the role of the coach? What was his message? How did he boost the team? See, Chris has always been a good motivator for us, and all he wanted is to play aggressive cricket. When the stakes were down today, we were 6-5 in 10 overs. When he came to the middle, when Wanindu and myself we were batting, he just wanted us to take some time and do the job that we know to do. So we don't want to change any person's characters, and we have been given the freedom to play as we wish. So that really helps us as a team and as a young unit to come, and win games like this. Captain, we all know that this event is supposed to be played in Sri Lanka. If it were in Colombo, you have this massive victory. How was the feelings? Yeah, it will be a really good feeling if we were played in back home, but still it's good conditions to play here as well. I think there won't be a matter after winning a trophy, so they will still love the same way, and we got the same feeling. Dasun, what kind of message you can give after this Asia Cup victory, because we have to face a T20 World Cup next month? The only message that I can give is to believe the cricketers. So there are a lot of bad things going around. So as cricketers, I think they should enjoy their lives as well, not spreading bad things about the cricketers. So they got private life. So I think keep believing is the key. So what I do is, as a captain, I always give the confidence to the players, and I believe in them. So I can't ask anything more than that. So that's the thing. I think everyone will agree with me. So that's it. Last couple of English questions. Yeah, you played very well in the entire tournament in all departments. Will you be able to carry out the same momentum in the T20 World Cup? See, it's all about momentum, and taking forward this momentum to the World Cup. Especially, we got 3 qualifying games to assess the conditions. That will be a great platform for us. So I think this momentum will really help us to compete well and probably clinch a title in the World Cup as well. Dasun, in the Asia Cup, you have won a 6th title, but it has always been India-Pakistan. Do you think it has been unfair on Sri Lankan team that they were not considered that prominent as compared to India and Pakistan? The talk is always about them. Has it benefited you? See, it's not like that. So when it comes to India-Pakistan, we know that it's a different game. So we were our cricketers and our cricketing history is really good. Our record is good. So there's nothing to prove that we are a good side. So only thing is we were not there they are in the white ball setup for last 2-3 years. So in that higher ranking. So with this team, I think we can do better and hit that higher rankings as well. So there's nothing between India, Sri Lanka, or Pakistan in this case. Dasun, බානුක කියාගන්න බැරි සතුටක් තියෙන්නේ අත්‍තරම ජයග්‍රහණය පිළිබඳ මුලින්ම අද තරගයේදී මොකද වුනේ අවසන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරපු එක ගැන කියන්න සහ බලාගෙන ඉන්න අපේ රටේ ජනතාවට මොකද කියන්න තියෙන්නේ අනිත් ඇත්තෙන්ම හරි සන්තෝෂජනක දවසක්. මොකද අපි හුඟක් කල් බලන් හිටියා ෆයිනල් එකක් එන්න සීරීස් එක ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට සහාය දුන්න හැම ප්‍රේක්ෂකයෙක්ම ජනතාවම, මොකද අපි මේ දන්න ඩුබායි ඇවිල්ලත් අපිට තිබ්බ සපෝට් එක හුඟක් තිබ්බා. ඉතින් මම හිතනවා ඉස්සරහටත් මේ වගේ තියෙයි කියලා. මොකද අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපි හොඳට කරන්නේ නැති කාලෙක අපි ට්‍රාන්සිෂන් පීරියඩ් එකක් තිබ්බා. ඒ කාලේ ඉඳන් අපිට හුඟක් හිටියා ස්පෙක්ටේටර්ස්ලායි සපෝටර්ස්ලායි. ඉතින් මම හිතනවා මේක අපිට වගේම ඒගොල්ලන්ටත් ලොකුම කියන්නේ හුඟක් ප්‍රීතිජනක දවසක් තමයි. ඉතින් මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාවෙන් තමයි අපි එකම බලාපොරොත්තුව. Dasun, ලෝක ප්‍රසාරණය පිළිබඳව කොහොමද බලාපොරොත්තු සහ
කණ්ඩායමට එල්ල වෙච්ච චෝදනා පෞගේ කාලයක විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රතිවදත් වීම සහ රටවල් ඔස්සේ ලෝක කුසලානේ ගත්තත් බානු කිව්වා වගේ වෙනම කන්ඩිෂන්ස් වල තියෙන. ඉතින් ඒ කන්ඩිෂන්ස් වලට අපි ක්වොලිෆයර්ස් ගහන එක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ තරඟාවලියත් හොඳින් කරලා ජයග්‍රහණය කරන්න. මොකද අපිට ඒ පොටෙන්ෂල් එක තියෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අපිට ඇත්තටම අනිත් ප්‍රශ්න ගැන කිව්වොත් ඒ දේවල් සාමාන්‍ය දේවල්. මොකද ක්‍රීඩකයෝ හොඳට කරද්දි හැමෝම හොඳ කියනවා. වැරදියට කරද්දි අපි ක්‍රීඩක විදිහට අපි ඒවා පිළිගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයි. ඉතින් මම මේ වෙලාව කියන්නේ පුළුවන් තරම් අපිට සපෝට් කරන්න. මොකද අපි කණ්ඩායමක් විදිහට පෙන්වලා තියෙනවා 2000 ගිය අවුරුද්දේ ජූලියෝලේ පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ ODI තරඟාවදී ලංකාවේදී ඔක්කොම ජයග්‍රහණය කරා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳ සයින් එකක්. ඉතින් දෝෂාරෝපණය කරන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන් දින්නත් පෙරදුනත් දෝෂාරෝපණය එල්ල කරන්න පුළුවන්. අපි ක්‍රීඩකයෝ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නවා. යුනිට් එකක් විදිහට අපි අපේ ක්‍රීඩකයන්ව බැක් කරනවා. ඒ ට්‍රස්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ලේසි වෙන්න ඒ තියෙන විශ්වාසය කඩ කරන්න. දසුන් අද වම ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත් විශේෂ දවසක් මේ දැසන අපි දවල්වලේ ආසියානු කල්පන්තු කිල්ල දිනාගත්ත 6 වෙනි පාට දැන් අපි ආසියානු ක්‍රිකට් කිල්ල දිනාගත්ත 9 වෙනි පාට රටේ ලොකු අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මැද්දේ අපි ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කරේ. අපිට සත්කාරකත්වය ලැබිලා මේ ක්‍රීඩා කාණ්ඩිය එකක් නැති වුණා. මේ වගේ මොහොතක අපි මේ වගේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තහම ඔබ නායකයෙක් විදියට මොකද්ද හිතන්නේ? මොකද ඉදිරියේදී අපිට ඉතාමත් වැදගත් තරඟාවලියක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම නායකයෙක් විදිහට හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගත්තොත් හැමදාම ලෝකයේ ඉදිරියේම තිබ්බා. ඉතින් ඒක ගැන ප්‍රශ්න කොච්චර නැගුවත් අපේ ක්‍රීඩකයෝ වර්ල්ඩ් ස්ටේජ් එකේ ගිහිල්ලා හොඳට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මුන්න අඩුපාඩුකම් තිබ්බත් ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩා කරා. මම හිතන්නේ නෙට් බෝල් ඒගොල්ලොත් එහෙමයි. ඒගොල්ලොත් හොඳටම ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩා දෙකට අමතරව අපේ අනිත් ක්‍රීඩාවල් ගැන අවධානය යොමු කරගෙන මාධ්‍යයක් විදියට ඇනලයිස් කරලා ඒගොල්ලන්ට උඩට එන්න ඕගොල්ලෝ සපෝට් කරලා මම හිතන්නේ ඒකත් ඇත්තටම හොඳ සලකුණක් කියලා හිතනවා. මොකද ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ අනිත් ක්‍රීඩාවලුත් උඩට එන්න ඕනේ. ඉතින් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ක්‍රිකට් ගැනම හැමදාම මීඩියා කතා කරනවා කෝ අනිත් දේවල්. ඒව ගැන කවදාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. මාර විදියට ලොකුවට ක්‍රිකට් ගැන කියනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන කතා කරලා ඒ ක්‍රීඩාවලුත් උඩට ගන්නවා නම් ලොකු දෙයක්. මම හිතන්නේ තීරණාත්මක සාධකයෝනේ බානුකගේ ලකුණු 70 තමයි. ඉතින් එතන බානුකයි වනිදුව ගිහිල්ලා පාර්ට්නර්ෂිප් එක දාංජය හොඳට ආරම්භයේ ලකුණු ලබා ගත්ත. චාමික හොඳ ඉනිමක් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ සෙටප් කරපු ටෝටල් එක තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රධානම සාධකය උනේ. Okay, there's a couple of more questions from your media so at the second panel. දසුන් සුබපතනවා විශිෂ්ට ජයග්‍රහණය ගැන. ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් සතුටු වෙන දවසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නායකයෙක් විදිහට ඔබ කණ්ඩායම ගැන මොනවා වගේ දෙයක් තමයි කියන්නේ රටේ ජනතාවට. ඒ වගේම බානුක ඔබ පළවෙනි ප්‍රෙස් එකේදී කිව්වා මේ තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභිය බවට පත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා කියලා. ඒක ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මේ ඔබගේ ටිපිකල් රටාව ගැන කියනවා. ඇත්තටම කණ්ඩායම ගැන මම කලින් සඳහන් කරා. මොකද කණ්ඩායම හොඳ ඉතාමත් දක්ෂ කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවද නැද්ද කියලා නෑ. ඔවුන් මැද්දට ආවම හැමෝම ඩිලිවර් කරනවා. ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ ඒ ඩිලිවර් කරන්න ඕන එන්වයරන්මන්ට් එක අපේ කෝචින් ස්ටාෆ් එකේ සිලෙක්ටර්ස්ලා සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මාර වැදගත් වෙනවා ඕනම ක්‍රීඩකයෙක්ට. මොකද බය නැතුව ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඕන තැනක ෆීල් කරන්න පුළුවන්. ඒ සපෝට් එක තියෙනවා. ඉතින් බැට් කරද්දිත් එහෙමයි. ඒකෙන් තමයි මම හිතන්නේ විශ්වාසය තමයි හැම දෙයකටම මුල. මම හිතන්නේ දර්ශක මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නෙට මට ඇත්තටම උමනාව තිබ්බා වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙන්න. ඉතින් ඒක තනියෙන් කරන්න බැරි දෙයක්. මොකද ඇත්තම කියන්න ඕනේ කැප්ටන්ගේ සපෝට් එක හරියට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම සිලෙක්ටර්ස්ලයි කෝචර්ස්ලයි දෙන අපිට කොන්ෆිඩන්ස් එක වැඩිම කියන්න ඕනේ. නවීද් නවාස් බැටිං කෝච් අපේ මාත් එක්ක 19 ඉඳන් කෝච් කරපු කෝච්. ඉතින් ඒ හම්බෙන කොන්ෆිඩන්ස් එකෙන් තමයි අපිට මේ මෙහෙම ශ්‍රී ලංකාවෙන් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහටත් මම හිතනවා මමද දසුන්ද කවුරුත් බලන්නේ නැතුව මේ විදියට මේ සෙටප් එක ඉස්සරහට කරන් ගියොත් එහෙම අපිට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. අපිට හුඟක් සීරීස් වල අපි දැක්කා කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු අතරට එනවා, පැතුම් නිස්සංග ලකුණු අතරට එනවා. අපිට අවශ්‍යලා දසුන් 9 ලකුණු ලස් කරලා දුන්නා. ඉතින් එහෙම කරන් බැලුවම අපිට කණ්ඩායමක් වශයෙන් තනි පුද්ගලයන්ගේ ටාගට්ස් වලට වඩා අපිට කණ්ඩායම වශයෙන් අපි හුඟක් දේවල් අචීව් කරලා තියෙනවා. ඒ එතකොටම තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ටාගට්ස් වලට අචීව් කරන්න අපිට ලේසි වෙන්නේ.
ගේම් ප්ලෑන් එක හරි සිම්පල්. ඉතින් මේ මොකද ඇත්තටම දෙවෙනි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපි 170ක් ලකුණු රැස් කරගන්න අපිට මට ශක්තිය ලබා දුන්නට ඒ වෙලාවේ. මොකද විකට් 5ක් ගියාම අනුදුමයි කෝච් අතුල්ට ආව 10th over එක ඇවිල්ලා අපිට කිව්වේ අපි දෙන්න ඕස් 15ක් කරනකත් බැට් කරන්න කියලා පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ඇහුවා කීයක් ගහන්න පුළුවන් මම 130ක් 40ක් ගහුවත් මම හිතන්නේ මේට මොකද විකට් එක ඇත්තට අද ලේසි වුණේ නැහැ බෝලේ පොඩක් සීම් වුණා පොඩ හැංග් වෙලා ආවා මුල් ටිකේ ඉතින් මම හිතන්නේ ඇත්තටම ක්‍රෙඩිට් එක දුන්න වනිදුර වනිදුරilla මගේ ප්‍රෙෂර් එක එහෙම අයින් කරලා දුන්නා මොකද ඒ ගහපුවා මම හිතන්නේ 35ක් විතර ලකුණු ගහුවා පොඩි බෝල ප්‍රමාණයකට ඒතර මට තිබ්බේ මට අපිට ප්ලෑන් එක තිබ්බේ ඕවර් 20 මොකද අපේ টপ ඕවර් එකේ බැට්ස්මන් විසින් ඕවර් 20 නම් බැට් කරොත් අපි දන්නවා අපේ තියෙන ඇබිලිටි එකත් එක්ක කවුරු මම හෝ දසුන් හෝ කවුරු හෝ වේවා අපිට ෆයර් පවර් එක යට තියෙන හින්දා 160ක් 70ක් රස් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි හිතුවට වඩා ලේසි වුණා අන්තිම ටිකේ බැට් කරද්දී මොකද අපේ විකට් 5 ගියාට ඊට විකට් 6න් හරි 7න් හරි අපි නැවතුණා. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපිට වැඩිම වාසි උනේ අපි අර ගැප් එක අපි කතා කරේ ඒ වෙලාවේ කොහොම හරි 140ක් රැස් ගන්න තමයි කතා වුණේ අතරම. Thank you very much. Thank you, good luck. Everyone,